గుర్తుందా జర్నల్ ఎంట్రీస్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం. ఒక్కసారి దాన్ని ఒక 10 minutes రివైజ్ చేసుకొని తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్దాం. జర్నల్ ఎంట్రీస్లో ఫస్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఉంటాయి. 3 గోల్డెన్ రూల్స్ ఏంటవి? మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ ఇవ్వలేదా? Second one, debit what comes in, credit what goes out. Third one, debit expenses and losses, credit incomes and gains. నెక్స్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాను నేను, నాకు ఆన్సర్స్ కావాలి. ఓకే, 1 by 1. ఫస్ట్ వన్, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ ఏ 50,000 rupees. ఐ వాంట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. Cash account data to Mr. A account amount 50,000. Second one, cash paid to Mr. B 60,000. Cash received from R 25 crores. Cash paid to Gopi 10 crores. Cash paid to Pavan 27 crore. Cash received from XYZ Limited 24 lakhs. Cash paid to XYZ Limited. Salaries paid. Wages paid. Rent paid. Interest paid. Interest received. Cash account data to interest income account. Rent received. Salaries paid by issuing SBI bank check 1.5 lakh. Rent received, sorry, salary to bank, not bank check. Okay, rent received through bank check. Rent received through bank check. Entry ఏమవుతుంది? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు రెంట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్. క్యాష్ అయితే క్యాష్ టు రెంట్. బిల్డింగ్ పర్చేజ్ 20 crores. బిల్డింగ్ పర్చేజ్డ్ బై ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్ చెక్. లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ SBI 1,48,000. క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు లోన్. క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్, లోన్ ఈజ్ లైబిలిటీ కాబట్టి టు లోన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ వన్, లోన్ రీపేమెంట్ 50,000. ఎంట్రీ లోన్ రీపేమెంట్. లోన్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇంకొంచెం మీకు ప్రాక్టీస్ కావాలి, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సెకండ్ చాప్టర్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ టోటల్ మనం మాట్లాడే కాన్సెప్ట్ మినిమం 4 ఉంటాయి. ఏంటవి? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ రిసీట్, రెవెన్యూ రిసీట్. ఇంకా కొన్ని వస్తాయి, క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, క్యాపిటల్ లాస్, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ లాస్. సో మేజర్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ 2 types, క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే రెగ్యులర్గా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాపిటల్ అంటే అకేషనల్గా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్.
ఫస్ట్ వన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏదైనా అసెట్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు అది ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సెకండ్ వన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఫస్ట్ వన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ ఆల్టరేషన్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేసిన ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఆన్ ది సేమ్ బిల్డింగ్ అయితే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజ్ ఆఫ్ కార్. ఎందుకు కార్ అంటే దిస్ ఈజ్ అసెట్ కాబట్టి. అసెట్ పర్చేజ్ ఆర్ ఆల్టరేషన్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ అసెట్. అసెట్ కూడా ఫిక్స్డ్ అసెట్, నాట్ కరెంట్ అసెట్. ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేజ్ చేసిన దానికి ఆల్టరేషన్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తే సచ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఆన్ ది సేమ్ బిల్డింగ్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకా ఇన్ రన్నింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్, అంటే బిజినెస్ రన్ చేయడానికి ఎక్స్పెండిచర్. మెయిన్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే శాలరీస్, రెంట్, ఇలాంటివన్నీ కూడా రెవెన్యూ. ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రన్నింగ్ బిజినెస్ దే ఆర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెట్రోల్. వ్యాన్ పర్చేజ్ అయితే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, పెట్రోల్ అయితే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. బిజినెస్ రన్ చేయడానికి ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎక్స్పెండిచర్ కనెక్టెడ్ విత్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ AC ఇన్స్టలేషన్. ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ మిషనరీ is also related to the asset, so that is called capitalized expenditure. That is also a capital expenditure. A treatment ఏంటి సార్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ షోన్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్ సైడ్. ఎందుకు సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేసాం, క్యాపిటల్ రెవెన్యూనా? క్యాపిటల్. అసెట్ కాబట్టి ఎక్కడ ఉంటుంది అది? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ ఉంటుంది బిల్డింగ్ అని. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్వేస్ షోన్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్ సైడ్. మరి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో, కొన్ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ సార్ అంటే ఇక్కడ శాలరీస్, ఇక్కడ వేజెస్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ట్రేడింగ్ అండ్ పెండల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్ సైడ్. MCQ అడగచ్చు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. Receipts or income which are received by the business organization in the course of normal activities are revenue receipts. బిజినెస్ లో జరిగే నార్మల్ రిసీట్స్ రెవెన్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్ చేసాం, వచ్చింది, అది రెవెన్యూ రిసీట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నార్మల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. యూ విల్ గెట్ ఏ క్లారిటీ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్ రిసీట్. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏ రెవెన్యూ రిసీట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు చూడు. సెకండ్ వన్, receipts which are not received now and then can be treated as a capital receipt. First one revenue receipt అంటే నార్మల్ యాక్టివిటీగా కనుక రిసీట్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ సేల్ చేసాం, ఇన్కమ్ వచ్చింది, దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ రిసీట్. దట్ ఈజ్ మన నార్మల్ యాక్టివిటీ. అసెట్స్ సేల్ చేస్తే వచ్చే ఇన్కమ్ క్యాపిటల్ రిసీట్, నాట్ రెవెన్యూ. ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ నాట్ మై నార్మల్ యాక్టివిటీ. నార్మల్ యాక్టివిటీ అయితే కనుక రెవెన్యూ రిసీట్, అదర్వైజ్ దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. గూడ్స్ సేల్ చేస్తే వచ్చేది రెవెన్యూ, అసెట్స్ సేల్ చేస్తే వచ్చేది క్యాపిటల్ రిసీట్. ఇక్కడ చూడు, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది అదర్ దాన్ రెవెన్యూ ఆర్ క్యాపిటల్ అని చెప్పాడు. సెకండ్ వన్, రిసీట్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిసీవ్డ్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డిపాజిట్ చేసాం, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసాం, మనకి అది ఇన్కమ్ ఇప్పుడు రాదు, ఫ్యూచర్లో వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే ఆఫ్టర్ 12 months వస్తుంది. దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి ఫ్యూచర్లో, అక్కడ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన 5 కాన్సెప్ట్: క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ రిసీట్, క్యాపిటల్ రిసీట్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై మెంబర్స్.
ఇక్కడ నీకు మెంబర్స్ అంటే తెలియదు, క్యాపిటల్ అంటే తెలియదు కదా. మీకు కంపెనీ గురించి ఐడియా ఉందా? కంపెనీ నిన్న ఎగ్జామ్ ఎలా రాశారు? అస్సలు బాగా రాసుంటారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. రాశారా? ఓకే. అకౌంట్సా? దట్ ఈస్ దేర్ ఫాల్ట్ అయితే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక్క నిమిషం కంపెనీలా చెప్తాను. కంపెనీలలో మాట్లాడేది కంపెనీ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐటీసీ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తీసుకుంటా. ఇది నీకు అర్థం కాదు కాబట్టి టాటా తీసుకుంటా. టాటా, మీరు ఒక పేరు విని ఉంటారు, రతన్ టాటా అని. ఎప్పుడైనా ఒకసారి అంటే నీ నాలెడ్జ్ ప్రకారం టాటా అనే కంపెనీ రతన్ టాటాది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, అంతే కదా. కానీ వాస్తవానికి తన కంపెనీ అది కాదు. కంపెనీ ఎవరిస్తారంటే షేర్ హోల్డర్స్ది. షేర్ హోల్డర్ని ఇంకో పేరు మెంబర్స్ అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అందరము కలిసి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం, XYZ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం. మనం పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తాం. ఏంటది పబ్లిక్ ఇష్యూ? అంటే షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం పబ్లిక్కి. పబ్లిక్ షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తారు మన దగ్గర. ఎలా? మనకి మనీ ఇస్తే మనం వాళ్ళకి షేర్స్ ఇస్తాం. ఈ పర్సన్స్నే షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ మెంబర్స్ అంటాం. వీళ్ళది కంపెనీ. సో రతన్ టాటాకి ఒక 60% ఆఫ్ షేర్ టాటాలో ఉంది కాబట్టి తన కంపెనీని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. అందువల్ల రతన్ టాటా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు టాటా లిమిటెడ్. ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ షేర్ ఉంటుందో వాళ్ళు కంపెనీని కంట్రోల్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా కంపెనీలో ఒక 60% షేర్స్ మనం పర్చేజ్ చేసామనుకో, ఇప్పుడు కంపెనీ మన కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఫ్రమ్ రతన్ టాటా. కానీ 60% మనం పర్చేజ్ చేయాలంటే తను సేల్ చేయాలి కదా. తను సేల్ చేయరు. మనం ఎందుకు చేయరు? ప్రాఫిట్లో ఉంది కాబట్టి. లాస్ట్లో ఉంటే సేల్ చేసేస్తారు. సో ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ మోర్ దాన్ 50% ఉంటుందో వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు కంపెనీని. పబ్లిక్ దగ్గర ఉండేవంతా ఒక 10-20% ఉంటాయి. మిగతా 80, 60, 70% అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. ఎవరి దగ్గర అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, చైర్పర్సన్ దగ్గర ఉంటాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో మేజర్ షేర్ అంబానీ దగ్గర ఉంటే రతన్ టాటా దగ్గర ఉంటాయి. సో వీళ్ళకి ఏమైనా డబ్బులు ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే కనుక షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఎవరికి? జనరల్ పబ్లిక్కి. వీళ్ళు షేర్స్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు కంపెనీకి మనీ వెళ్తుంది, ఈ పర్సన్కి షేర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? కంపెనీకి బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ అంటే మనీ వస్తుంది. మరి వీళ్ళకి బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ అంటే షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు షేర్ 100 రూపాయలకు కొన్నాను, రేపు 120కి వెళ్తే సేల్ చేసేస్తాను, 20 రూపీస్ ప్రాఫిట్ పర్ 1 షేర్. నేను 100 షేర్స్ కొని ఉంటే 100 × 20 2000. అది 90 కూడా అవ్వచ్చు. అప్పుడేమవుతుంది? లాస్ వస్తుంది. 90 అయితే ఏమవుతుంది? 1000 రూపీస్ లాస్ వస్తుంది. ఓకే, షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. మెంబర్కి బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇలా సేల్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ వస్తే అది మెంబర్కి బెనిఫిట్. కంపెనీకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే షేర్ హోల్డర్స్ మనీ పే చేసి షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తారు కాబట్టి కంపెనీకి క్యాపిటల్ ఆర్ మనీ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఏదైనా ఈ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ బై మెంబర్స్ అంటే షేర్స్ పర్చేజ్ చేయడం. దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ నేచర్, నాట్ అ రెవెన్యూ నేచర్. రెగ్యులర్గా చేసే వర్క్ కాదు ఇది. సో అది క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. ఇంకో పాయింట్, సో అల్టిమేట్గా కంపెనీ ఎవరు ఇస్తారంటే షేర్ హోల్డర్స్ కంపెనీ. ఓకేనా? ఈ షేర్ హోల్డర్స్కి ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఈ ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇస్తారు. ఎందుకు షేర్ ఇవ్వాలి? కంపెనీ వాళ్ళదే కాబట్టి వాళ్ళకి షేర్ ఇస్తారు.
ఈ షేర్ని డివిడెండ్ అంటారు. ఇది మీకు ఇంటర్లో వస్తుంది. సో వాళ్ళకి ప్రాఫిట్లో షేర్ వస్తుంది. సెకండ్ వన్, షేర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే సేల్ చేసుకోవచ్చు. సో మెంబర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ షేర్ హోల్డర్స్. ఎస్, ఇప్పుడు చూడు, క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై మెంబర్స్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ నేచర్. సెకండ్ వన్, షేర్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ మెంబర్, సేమ్. థర్డ్ వన్, లోన్ రైజ్డ్ అంటే బ్యాంకులు లోన్ తీసుకోవడం. ఏమవుతుంది అది? క్యాపిటల్ రెవెన్యూనా? రెవెన్యూ ఎలా అవుతున్నాను? రెగ్యులర్గా మనం లోన్స్ తీసుకోము కదా, అర్థమవుతుందా? దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఒక్కసారి ఇది నోట్ చేసుకోండి, ప్రీవియస్ వన్. రెవెన్యూ రిసీట్స్ నోట్ చేసుకున్నారా? క్యాపిటల్ రిసీట్స్ నోట్ చేసుకో. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా క్లాస్లో అడగండి. క్లాస్ అడగడానికి ఇబ్బంది ఉంటే ఆఫ్టర్ క్లాస్ అడగండి. ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. మీరు చదివే టోటల్ ఫౌండేషన్ నాట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ పర్పస్, ఓన్లీ ఫర్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఫర్ ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్ పర్పస్ ఓన్లీ. సిఎంఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి ఎంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎంతైతే మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారో ఆ నాలెడ్జ్ ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్ లెవెల్లో యూజ్ అవుతుంది. ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే మీకు అంత ఈజీ అయిపోతుంది ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్ లెవెల్లో. చిన్న డౌట్ ఉన్న అడగండి, ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ వెరీ పాజిటివ్ మేనర్. నేను లాస్ట్ సిఎంఏ ఇంటర్కి లా చెప్పాను. నిన్న వాళ్ళు కలిసి లానే బాగా రాశాను సార్ అన్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నార్మల్ యాక్టివిటీస్ అయితే రెవెన్యూ, అదర్ దెన్ నార్మల్ అయితే క్యాపిటల్. అది ఇన్కమ్ అయితే రిసీట్, ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్. Let me take first example. Members capital contribution is always a capital receipt. ఇక్కడ ఎందుకు రిసీట్ అంటే ఇక్కడ మనం రిసీట్ చేసుకుంటున్నాం అని అర్థం. సెకండ్ వన్, షేర్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై షేర్ హోల్డర్ మెంబర్ అంటే మన కంపెనీ మనకి మెంబర్స్ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది. మనం షేర్స్ కొని మనం షేర్స్ సేల్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు మనకి ఇన్కమ్ క్యాష్ పే చేస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ రిసీట్. థర్డ్ వన్, లోన్ రైజ్డ్ కాబట్టి మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ రిసీట్. ఫోర్త్ వన్, ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సేల్ చేస్తున్నాం, అది ఏంటి? క్యాపిటల్ రెవెన్యూనా? క్యాపిటల్, ఎందుకంటే అసెట్ కాబట్టి. దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ రిసీట్. ఎక్స్పెండిచర్ రిసీట్. నెక్స్ట్ వన్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లబ్స్ అండ్ అసోసియేషన్. క్లబ్స్లో అసోసియేషన్లో మెంబర్షిప్ ఫీ ఉంటుంది, వన్ టైం మెంబర్షిప్ ఫీ. అది పే చేస్తే ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ అడిషనల్ ఫీ. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ. దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ రిసీట్, ఎందుకంటే వన్ టైం వస్తుంది కాబట్టి. ఓకేనా? ఓన్లీ వన్ టైమే కనుక జరిగితే దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్. ఎవ్రీ ఇయర్ జరిగితే అది రెవెన్యూ అవుతుంది. ఇది లైఫ్ మెంబర్షిప్ కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ రిసీట్. నెక్స్ట్ వన్, లెగసీ. లెగసీ అంటే
వారసత్వం నుంచి వచ్చే అసెట్స్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ చైల్డ్కి అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ రిసీట్. ఆ ప్రాసెస్ని లెగసీ అంటారు ఫ్రమ్ పేరెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. అంటే మీరు ఏదో మీకు గవర్నమెంట్ ఒక గ్రాంట్ రిలీజ్ చేసింది, అది క్యాపిటల్ రిసీటా రెవెన్యూ రిసీటా? అర్థం కాల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తారంటే మీకు గవర్నమెంట్ ఒక 10 lakhs గ్రాంట్ చేసిందంటే అది క్యాపిటల్. ఎందుకు క్యాపిటల్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తుందా? అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్, డొనేషన్స్. ఇక్కడ మాట్లాడాలి. డొనేషన్స్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా మనీ మనం డొనేట్ చేయడం. జనరల్ డొనేషన్స్ ఎవరికైనా ఇస్తే దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. స్పెసిఫిక్గా ఒక ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఇస్తే కనుక దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. ఓకే, ఫస్ట్ పుట్టే హెడ్డింగ్ ఇలా పెట్టుకోండి, ఇలస్ట్రేషన్ 1 అని పెట్టుకోండి. లేదా మీ మెటీరియల్లో ఉందా, స్పేస్ ఉందా అక్కడ, ఆన్సర్స్ అని పెట్టుకుని ఒక్కొక్కదానికి ఆన్సర్ రాయండి. క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ రాయండి ఆన్ యువర్ ఓన్. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి, ఆన్సర్ నోట్ చేసుకుని డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్ కూడా అక్కడ నోట్ చేయండి. అంత స్పేస్ ఉందా? మీ ఇష్టం, మీకు ఎలా కన్వీనియంట్ అలా. ఆన్సర్స్ ఏంటి? ఆల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్. అయితే 1 by 1 నోట్ చేసుకోండి. మీరు ఆన్సర్ రాసే ముందు ఒకసారి క్వశ్చన్ కూడా చెక్ చేసుకో, ఎందుకు ఆన్సర్ అది అని. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ఆస్క్ మీ. అందరూ ఇంటికి వెళ్ళారా? సెలబ్రేషన్సా, సక్సెస్ సెలబ్రేషన్సా? మీకు లాలో ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది లాస్ట్లో, ఎన్ఐ యాక్ట్ అంటే నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్. అది నేను డీల్ చేస్తాను. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రెగ్యులర్గా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్, అకేషనల్గా జరిగితే క్యాపిటల్, లైఫ్ టైం ఓన్లీ 1 time అయితే క్యాపిటల్, ఎవ్రీ ఇయర్ జరిగితే ఆ రెవెన్యూ. డొనేషన్ స్పెషల్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ ఆర్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్ ఎక్కడైనా పర్లేదు నోట్ అని పెట్టుకొని చెప్తా. నోట్ పాయింట్, నోట్. జనరల్ డొనేషన్స్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, సారీ రెవెన్యూ నేచర్ అని పెట్టుకోండి. జనరల్ డొనేషన్స్ ఆర్ రెవెన్యూ నేచర్, స్పెసిఫిక్ డొనేషన్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ నేచర్. రిసీట్స్ అయితే రెవెన్యూ రిసీట్స్ అయితే అదని మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. సో జనరల్ డొనేషన్స్ క్యాపిటల్ నేచర్, స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అయితే రివర్స్ చెప్పాను. జనరల్ నేచర్ రెవెన్యూ నేచర్, స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అయితే క్యాపిటల్ నేచర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లో ఏముంది? రిసీవ్డ్ అని పెట్టుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఆన్సర్ క్యాపిటల్ రిసీట్. వాళ్ళు పెయిడ్ అయితే డొనేషన్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ పెయిడ్, మనం పే చేస్తే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్.
Yes, illustration number 2, receipts from sale of goods or services. ఏమవుతుంది? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా రిసీటా? ఎందుకు రిసీట్? వీఆర్ సెల్లింగ్ గుడ్స్ కాబట్టి రిసీట్. సెకండ్ వన్, డిస్కౌంట్స్ కమిషన్ రిసీవ్డ్, ఏమవుతుంది? రెవెన్యూ రిసీటా క్యాపిటల్ రిసీటా? డిస్కౌంట్ కాబట్టి అవి రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి, కమిషన్ తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ రిసీట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, రెవెన్యూనా క్యాపిటలా? ఎందుకు రెవెన్యూ? రెగ్యులర్గా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ ఎవ్రీ మంత్. ఫోర్త్ వన్, యాన్యువల్ అని చెప్పేసాడు వాడే, ఎవ్రీ ఇయర్ కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ. రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. ఇక్కడ కంపెనీ మంది కదా, క్లబ్స్ అసోసియేషన్ మనవి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, జనరల్ నేచర్ అంట, అది రిసీవ్డ్ అని పెట్టుకోండి లాస్ట్లో. డొనేషన్ ఇచ్చారు, జనరల్ ఇన్ నేచర్, రిసీవ్డ్. మనం పే చేస్తే కనుక దట్ విల్ బి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, ఎంట్రన్స్ ఫీ. లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ అంటే వన్ టైం, ఎంట్రన్స్ ఫీ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ ఎంట్రింగ్, దట్ ఈజ్ ఏ రెవెన్యూ రిసీట్. ఎంట్రన్స్ మనం పే చేస్తే కనుక దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇక్కడ మనం రిసీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెవెన్యూ రిసీట్. సెవెంత్ వన్, చెప్పండి. రెవెన్యూ. లోకర్ రెంట్ వీ హ్యావ్ టు పే ఎవ్రీ మంత్ కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ. సారీ, మనం రిసీట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ, సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ రిసీట్. లాస్ట్ వన్, సేల్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కన్సర్న్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ. ఏదైతే రెగ్యులర్ పర్పస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతుంది దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ, అదర్వైజ్ దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్. నోట్ ఆన్సర్స్ ఆన్ యువర్ నోట్బుక్, సారీ యువర్ మెటీరియల్, స్పేస్ ఉంది కదా. So, illustration 1 is examples for capital receipts. Illustration 2 is examples for revenue receipts. Done. Next concept, capital profits. Capital profit is profit which is earned on sale of fixed asset. అసెట్ సేల్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిట్ని క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటారు. గూడ్స్ సేల్ చేస్తే దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. దీన్ని చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను నేను వైల్ డిస్కసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ వస్తే cash account data to asset account to P&L account. That P&L account is capital profit. Okay. For example, building cost 10 lakhs, 20 lakhs sale cheste, that 10 lakhs is called capital profit, not revenue profit. Endu capital profit ante that is not good, that is my asset, fixed asset. అసెట్ సేల్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిటే క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. క్యాపిటల్ లాస్ అంటే లాస్ వస్తే లాస్ సఫర్డ్ బై కంపెనీ. ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ ఎర్న్డ్ బై కంపెనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి, బిల్డింగ్ కాస్ట్ 10 lakhs, 8 lakhs సేల్ చేస్తే కనుక దిస్ 2 lakh ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్
లాస్. 20 lakhs కి సేల్ చేస్తే దిస్ 10 lakh ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ 2 slides. వీళ్ళు అట్లీస్ట్ ఆన్లైన్లో కూడా జాయిన్ అవ్వట్లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ 10 crores పర్చేజ్ చేసాం, 20 crores సేల్ చేసాం. అట్ రిమైనింగ్ 10 crores ఏమంటారు? ప్రాఫిట్. క్యాపిటల్ ప్రాఫిటా, క్యాపిటల్ లాసా, రెవెన్యూ ప్రాఫిటా, రెవెన్యూ లాస్? క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. లాస్ అయితే కనుక దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ లాస్. లాస్ సఫర్డ్ బై కంపెనీ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ లాస్. నోట్ చేసుకున్నారా? నెక్స్ట్ వన్, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ అర్న్ డ్యూరింగ్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. అంటే ఏంటి? గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు వచ్చే ప్రాఫిట్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. అసెట్ సేల్ చేస్తే కనుక దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. లాస్ వస్తే ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ రెవెన్యూ లాస్ అవుతుంది. డ్యూరింగ్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి? గూడ్స్ మన నార్మల్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ సేల్ చేసేటప్పుడు వచ్చే లాస్ రెవెన్యూ లాస్. అసెట్స్ అయితే కనుక క్యాపిటల్ లాస్. ఈ రెండు కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఐ నో మీ మెటీరియల్లో ఉన్నాయి, బట్ నీడ్ టు బి రికార్డెడ్. Okay, look at your screen, illustration number 3. Identify capital expenditure or revenue expenditure. Point number 1, purchase of
ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మిషనరీ, ఫర్నిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ రిసీట్? ఎందుకు ఎక్స్పెండిచర్? బికాస్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ హియర్. సెకండ్ వన్, కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్డ్ గుడ్ విల్. మా గుడ్ విల్ అంటే తెలియదు సార్. మన 5 మెంబర్స్ కలిపి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. మన P&L అకౌంట్లో ఒక 20 crores ప్రాఫిట్ చూపిస్తుంది. కానీ మనకి బిజినెస్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మనం టోటల్ బిజినెస్ని సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సేమ్ టైం మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ 20 crores ఉన్నాయి. మన లైబిలిటీస్ ఓన్లీ 10 crores. అంటే మన నెట్వర్త్ ఎంత? 10 crores. అంతే కదా. నెట్వర్త్ అంటే ఏంటి? అసెట్స్ మైనస్ లైబిలిటీస్ కదా. అంటే మన బిజినెస్ వాల్యూ 10 crores బేసిక్గా చెప్పాలంటే. ఇప్పుడు ఎంత అమౌంట్కి సేల్ చేస్తాం? మన బిజినెస్, మన నెట్వర్త్ 10 crores. ఇప్పుడు మనం సేల్ చేయాలనుకునే టోటల్ బిజినెస్ని ఎంత అమౌంట్కి సేల్ చేద్దాం? ఎందుకు 20? సింపుల్గా చెప్పాలంటే మోర్ దెన్ 10, అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 30 crores సేల్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఆ పర్సన్ వచ్చి, సార్ మీ నెట్వర్త్ 10 crores కదా సార్, ఎందుకు 30 crores అంటే, సార్ మాకు మంచి బ్రాండ్ నేమ్ ఉంది, మాకు ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మీకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతారు సార్. సో దిస్ 20 crore ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్ విల్. మన కంపెనీకి ఒక గుడ్ విల్ ఉంది, ఆ బ్రాండ్ నేమ్ ఉంది, అది మీకు యూజ్ అవుతుంది మీ బిజినెస్కి అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం. దట్ ఎక్స్ట్రా మనీ ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్ విల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పర్చేజ్డ్ గుడ్ విల్ ఫర్ దట్ పర్సన్. ఓకేనా. మీకు డీటెయిల్గా సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది ఇన్ యువర్ ఇంటర్, నాట్ హియర్. ప్రస్తుతానికి పర్చేజ్డ్ గుడ్ విల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. గుడ్ విల్ అంటే బిజినెస్ సేల్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చే మనీ రదర్ దెన్ బిజినెస్ వాల్యూ. అది కూడా క్యాపిటలా రెవెన్యూనా? ఎక్స్పెండిచరా ఇన్కమా? ఎందుకు? వీఆర్ పర్చేసింగ్. మనం సేల్ చేస్తే కనుక దట్ ఈజ్ అవర్ రెవెన్యూ రిసీట్. నెక్స్ట్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్. తెలియదు సార్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద కంపెనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కొన్ని పేపర్స్ కావాలంటే లాయర్కి ఫీజు పే చేయాలి, లీగల్ ఫీ పే చేయాలి, సిఏకి ఫీజు పే చేయాలి, సిఎంఏకి ఫీజు పే చేయాలి. ఈ ఇనీషియల్గా అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు పే చేసే కాస్ట్లని ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లీగల్ ఫీ, సిఏ ఫీజ్, సిఎంఏ ఫీజ్. ఇవన్నీ ఎప్పుడు సార్ అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ బిజినెస్. ఈ ఎక్స్పెండిచర్నే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఎక్స్పెండిచర్. కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, లైక్ ఎంఓఏ, ఏఓఏ. ఈ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే లీగల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ కావాలి. సో లాయర్స్కి ఫీ చేసే ఫీజ్, సిఎస్, సిఎంఎస్ వీళ్ళందరికీ ఫీ చేసే ఫీజ్ at the time of before starting business is called preliminary expense. This is only one time expense, that too before starting business. That is a capital nature, not revenue nature. ఇవన్నీ కూడా మీకు సిఎంఏ ఇంటర్ లాలో వస్తాయి. సో ఆన్సర్ అంటే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు లాయర్కి ఫీ చేసే ఫీజు అవ్వనివ్వండి, సిఎస్, సిఎంఎస్ వీళ్ళకి పే చేసే ఫీజునే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎందుకు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ వన్, పాయింట్ నెంబర్ 4.
కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎసెట్ అంటే సింపుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎసెట్ అంటే లైక్ బిల్డింగ్ ఎక్స్టెన్షన్, ఇంకో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇంకో ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఓవర్హాలింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి, ఫ్లైట్స్కి ఎవ్రీ 1 year or 3 yearsకి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, టోటల్ చెక్ చేయాలి, టోటల్ సిస్టమ్ సర్వీస్ చేయాలి బేస్డ్ అపాన్ యాక్ట్. 1 or 3 yearsకి కంపల్సరీ మీరు మొత్తం సర్వీసింగ్ చేయించాలి. అది చేస్తే కానీ మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వదు గవర్నమెంట్. ఆ చెకింగ్నే ఓవర్ హాలింగ్ అంటారు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ హ్యాండ్ మెషిన్స్ పర్చేజ్ అని నోట్ చేసుకో పక్కన. క్యాపిటలా రెవెన్యూనా? సెకండ్ హ్యాండ్ కదా. సో క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటలా రెవెన్యూనా? ఎలా? హౌ? రిపేర్ ఈజ్ రెవెన్యూ నేచర్, రైట్? ఇక్కడ చూడు ఏమవుతుంది, వర్కింగ్ కండిషన్ తీసుకొస్తే రిపేర్స్ ఆర్ రెవెన్యూ. ఏసీ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్ డెఫినేషన్లోనే చెప్పాను నేను ఆ విషయం. ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫస్ట్ ఆన్సర్స్ నోట్ చేసుకో. 10 minutes ఉంది, మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. ఎగ్జామ్లో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తారు, క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ నేచర్ అని చెప్పి. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది, చాప్టర్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. Okay, close your books, just relax, this is my turn. Second chapter called is capital and revenue transaction. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో. రెగ్యులర్ అంటే రెవెన్యూ, అకేషనల్ అయితే క్యాపిటల్. చాప్టర్ నేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ట్రాన్సాక్షన్స్. Transactions are 2 types, capital and revenue transactions. First one, capital expenditure. Capital expenditure సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక అసెట్ పర్చేజ్ చేయడానికి జరిగిన ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చు, లేదా అసెట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్ అయినా కూడా దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ పర్చేజ్, ల్యాండ్ పర్చేజ్, కార్, వెహికల్స్. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే దట్ ఈజ్ మై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ వన్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఫర్ రన్నింగ్ బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే ఈ ఎక్స్పెండిచర్ కంపల్సరీ. సాలరీస్, రెంట్, వేజెస్, పవర్ బిల్, దీస్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. పెట్రోల్ ఫర్ వ్యాన్ అన్నాడు, దట్ ఈస్ రెవెన్యూ, నాట్ ఏ క్యాపిటల్ నేచర్. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి,
ఇన్ కనెక్టెడ్ విత్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అసెట్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ కనుక ఉంటే దట్ ఈజ్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్, నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్ ఫర్ మిషనరీ లైక్ ఏసీ. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎసెట్ కాబట్టి will goes to balance sheet asset side, revenue expenditure will goes to the P&L or trading account debit side because they are expenses, these are assets kabatti. Next one, revenue receipts, capital receipts. Revenue receipt ante normal activity lo uche receipt ni revenue receipt. Best example entante goods sales ni uche receipt revenue receipt, asset sales cheste that is my capital receipt, that is other than revenue అన్నాడు. నార్మల్ యాక్టివిటీ అయితే రెవెన్యూ, అదర్ దాన్ రెవెన్యూ ఈజ్ మై క్యాపిటల్ రిసీట్. కొన్ని ఇలస్ట్రేషన్స్ చెప్పాడు ఫర్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ. దెన్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ సేల్ చేసి వచ్చే ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. ఓన్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, లాస్ వస్తే క్యాపిటల్. ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఒకవేళ గూడ్స్ అయితే కనుక రెవెన్యూ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ లాస్. చూడండి, ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ వస్తే దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్, లాస్ వస్తే కనుక ఆర్డినరీ బిజినెస్లో దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ లాస్. ఇది 90% ఆఫ్ చాప్టర్ అయిపోయింది. ఇంకా డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది, అంతే. రిపేర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ఓకేనా.